Чего же у меня душевная травма? Как в 90-х на хлебе масло рама. 10-50 и затычка у нее узкая шина. И в придачу еще медленная поднять. Слабый КПУ, это полбеды. С таким френтаймом в онлайне ты получишь пизды. Играть только на средних, но может на высоких. С просадками до 40, а заплатить 15. Мало кто знает, но это просто кек. Дорога для 10-50 есть на сайте Realtek. Это не больно, курица довольна. Продам 10-50 Ti, куплю себе москвич. Продам свою 10-50 и буду рич, бич. Зачем было выпускать эту затычку? Зачем я потратил на нее всю нычку? Ведь вы сказали, что она потянет игры, а в PUBG 40 FPS на минимуме. Jungle Beats, holla at me. I'll never stop.
easy for you, then there's always room for me. But when you got some plans, a place to be, I'ma throw out ad in a magazine. You could do wrong like 100 times, but I'll always search the scene for ways to rationalize. You're making my will weak, you fuck with my head. Say you wanted me, but you never wanted me. You wanted my hunger instead.